안녕하세요. 인리빙 노혜경입니다. 요즘엔 아침과 저녁 제법 쌀쌀해져서 가을이 됐음을 실감하게 됩니다. 이처럼 환절기엔 특별히 건강관리에 신경을 써야 하는데요. 오늘 쇼핑 가이드에선 건강기능식품을 저렴하게 구입할 수 있는 곳을 소개해드리겠습니다. 먼저 쇼핑 가이드 함께 해보시죠. 네, 오늘 쇼핑 가이드가 찾아온 곳은 바로 기 내추럴 푸드인데요. 이곳에 여러 가지 건강식품이 있다고 하거든요. 지금부터 여러분들께 구경시켜 드릴게요. 블로어 한인타운에 자리 잡은 기 내추럴 푸드. 넓은 매장 안엔 12,000여 종에 달하는 다양한 건강식품들이 구비돼 있어 기 내추럴 푸드를 찾는 고객들에게 편리를 제공한다. 기 내추럴 푸드에 차별화된 자랑거리가 있다면 타 건강식품점에 비해 30-40% 이상 저렴한 가격으로 제품을 제공한다는 것. 이렇게 저렴한 가격의 비법은 바로 박리담의 원칙에 있다고 한다. 이쪽 섹션에는요, 정말 여러 가지 종류들의 세제들이 전시가 되어 있는데요. 세탁실에서 쓰는 세제, 그리고 주방용 세제까지 정말 다양한 세제들이 전시가 되어 있습니다. 그런데 이곳에 있는 세제들의 특징이 있다면요, 바로 화학 물질을 쓰지 않기 때문에 인체에 전혀 무해하다고 해요. 우리들이 일반 가정에서 쓰는 주방용 세제 같은 경우에는요, 그것들로 그릇을 씻었을 때 몸속에 세제 잔여물이 남아서 암을 일으킬 수도 있다고 하는데요. 이곳에 있는 세제들은 정말 천연 추출물로 만든 성분으로 모든 세제들을 만들었기 때문에 그릇을 씻은 다음에도 혹시 그릇에 세제 찌꺼기가 남아있지 않을까라는 그런 걱정 전혀 안 하셔도 되고요. 그리고 주부님들 같은 경우에요, 간혹 세탁물을 개실 경우에 재채기를 애취하시는 분들도 계시는데요. 그런 분들도요, 이런 런더리 세제를 쓰시면은요, 옷에 그런 세제 성분이 남아있지 않기 때문에 그런 재채기도 모두 없어진다고 합니다. 이곳 기 내추럴 푸드에는요, 올게닉 가공식품들도 정말 많아요. 이렇게 천연 주스들도 있고요. 그리고 오른쪽에 보면은요, 여러 가지 종류들의 견과류들도 있는데요. 그런데 주의하실 것은요, 이런 컨테이너 안에 그냥 담긴 견과류들 같은 경우에는요, 일반 견과류들이에요. 하지만 쭉 와서 이쪽을 보시면요, 이렇게 하나하나 포장이 된 것들 같은 경우에는 올게닉이에요. 그렇기 때문에 여러분들의 취향에 따라서 건강을 조금 더 생각하시려고 하시는 분들은 이런 올게닉 제품들을 구입을 하셔서 드신다면 참 좋겠죠. 건강을 위해 무공해 식품과 친환경 제품에 관심을 갖는 이때 유기농 먹거리로 가족들의 건강을 챙겨보는 것도 살림의 지혜. 혹시 여러분들 중에 어렸을 때 벌에 쏘였을 때 다시 그 벌을 잡아서 그 쏘인 자리에 벌침을 놓아서 그곳을 치료했던 경험 있으신 분들 계실 텐데요. 바로 그런 것들을 동종요법이라고 하거든요. 그런데 바로 이 기 내추럴 푸드에서도 그러한 동종요법들을 쓰고 있다고 합니다. 바로 이곳에 보면은요, 꽃가루에서 추출한 그런 물질들로 꽃가루 알러지를 치료를 하기도 하고요. 또한 이 아피스 같은 경우에는요, 바로 벌침에서 추출된 그러한 내용물로 만들어진 약품인데요. 이런 경우에 벌과 관련한 그런 알러지가 있으신 분들은요, 아주 완벽하게 치유를 하실 수 있다고 합니다. 보통 동종요법 같은 경우에는요, 한국 분들에게는 별로 알려져 있지 않지만 전 세계적으로 유명한 요법이거든요. 그러니까 여러분들 혹시 고질병이 있으시다, 알러지 같은 게 있으시다라고 하실 경우에는요, 이러한 동종요법을 한번 활용을 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 보통 여자분들 같은 경우에는요, 나이가 드는 것을 조금 가리우기 위해서 염색을 많이 하시는데요. 그런데 보통 어머님들께서 염색을 하신 뒤에
머리가 너무 가려워, 머리가 너무너무 아파라고 말씀하시는 분들 참 많은데요. 그런 분들 같은 경우에는요, 이쪽에 있는 염색약을 적극 추천해 드립니다. 여기에 있는 제품들은요, 화학 제품을 쓰지 않았기 때문에 두피가 가렵거나 또한 뭐 두피에 어떤 피부 트러블이 생기는 것을 모두 예방을 할 수 있다고 합니다. 그러니까는요, 그런 분들께서는요, 이런 제품을 쓰시면 참 좋을 것 같아요. 컬러도요, 굉장히 다양하게 모두 다 준비가 돼 있거든요. 게다가 덤으로 하나 더, 가격 그렇게 비싸지 않네요. 시중의 일반 염색약에 비해 뭐 비싸봤자 한 1불, 2불 정도밖에 비싸지 않거든요. 마음 놓고 마음대로 편하게 쓰시면 좋을 것 같습니다. 기내추럴 푸드의 내추럴 페릭 닥터와 상담하면 나에게 안성맞춤인 영양제를 고를 수 있다는 것도 기억하자. 기 내추럴 푸드를 오늘 쇼핑 가이드에서 여러분께 소개시켜 드렸는데요. 생각보다 정말 많은 종류의 식품들과 그리고 영양제들이 있어서 여러분들이 한 곳에서 쇼핑하기에 참 적당한 곳이다라는 생각이 들기도 합니다. 제가 이렇게 왼손에 한 가지 영양제들을 들고 있는데요. 이 영양제 같은 경우에는요, 연세 드신 분들, 간혹 내 눈이 너무 침침해져서 좀 뭔가 불편하다라고 하시는 분들 참 많으신데요. 그런 분들 같은 경우에 이 은행잎에서 추출한 그런 성분으로 만든 이 눈 영양제를 드시면은요, 불과 2주 만에 아주 탁월한 효과를 보실 수 있다고 하네요. 우리들이 모르고 있는 영양제들이 참 많더라고요. 필요하신 것이 있다면은요, 이곳에 오셔서 쇼핑을 한번 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 세계 수준의 명문 사립학교가 이곳 캐나다엔 참 많은데요. 오늘 이 시간은 사립학교에 대한 정보 알아보기 위해서 Our Kids Publications의 아그네스 스타위키 씨 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 너무나 말씀을 잘하시는데요. 오늘 아그네스 스타위키 씨와 함께 Our Kids Publication에서 어떤 일을 하고 있는지 알아보도록 하겠습니다. 그런데 먼저 Our Kids Publications는 어떤 회사인지 그리고 어떤 일을 하는지 말씀해 주시죠. Well, we began publishing the magazine, Our Kids Go to School, about 10 years ago. The publication is a guide and directory to private education in Canada. It gives parents stories, advice on how to choose a school, questions to ask, and it has an in-depth directory of private schools in Canada. It has important information such as tuition costs, enrollment class sizes, and a bit about each school. So it's a good place for parents to start when they are considering private education in Canada. From the magazine grew our private education school fairs. We've been hosting the school fairs for about 5 years now, and they're now Canada's largest school events. This year we're hosting 2 school fairs. One is in Oakville on October the 14th, and the second is in Toronto on October the 27th. We do encourage parents to come out to these events. You can register online on our website at ourkids.net for free admission. While there, we also have an extensive website. It has a lot of information for parents on how to choose a school, expert advice. There's a list of open house events that schools are having. So if the parents do want to learn a little bit more about their schooling options for their children, they can visit our website as well, ourkids.net. 네, Our Kids Go to School 잡지라는 것을 출판을 하신다고 했는데요. 우리가 Our Kids Go to School이라는 잡지를 구독해보기 위해서는 어떻게 해야 합니까? The magazine is available. It's distributed through the Globe and Mail. So if you are a Globe and Mail subscriber, you may have received a copy the week of September the 17th. For those who aren't, it is available at Chapters and Indigo bookstores. Or you can always call Our Kids Publications or visit us online, and we'd be happy to send a copy to you. The magazine is also available. We have a digital version available online, so parents can actually go online and click through the pages. They can also
read all the articles that we have in the magazine, and link to school websites directly from the online version. 네, 웹사이트에서도 잡지를 무료로 볼 수 있다고 하니까는요, 한 번쯤 이용해보면 좋을 것 같습니다. 그런데 조금 전에 말씀하시기를 이번 10월에 그 박람회가 열린다고 하셨는데요. 이런 사립학교 박람회에는 어떤 분들이 참석을 하시는지도 알고 싶은데요. Well, as I mentioned, the Our Kids Private School Fairs are Canada's largest events. They present families with an opportunity, a one-day event where they can learn more about private education in Canada and gain brochures and more information from individual schools. The fairs attract a wide range of families. We exhibit both boarding and day schools. There are large schools, small schools. Basically, anything that parents are looking for, you could find at these school fairs. Families that come out, we have families who are looking for a school directly. They're there to meet a specific school and learn more about the application process. Or we also have families who they're planning years in advance, expecting mothers who are looking 2 or 3 years in advance for a preschool. Also, a lot of families who are looking for maybe just 1 or 2 years where they can enroll their child at a university preparatory school to ensure that they receive the structure and balance and ensure that they prepare for university and they're able to get into the university of their choice. So a very wide range of schools. We do encourage, if you are interested in private schools or if you want to learn more, to come out to the fairs, register online for free admission. It's a great event. 네, 한국 분들이나 이곳 캐네디언 분들이나 모두가 그 아이들의 그 교육에 대해서는 참 큰 관심이 많은 것 같은데요. 자녀를 둔 학부모님들의 사립 교육에 대한 관심이 아주 많이 높아지고 있는데 특별히 그러한 관심들이 높아지는 특별한 이유가 있을까요? Well, private independent schools offer something a lot of other schools can't. Parents who are concerned about their children's education are turning to the private education system. In our most recent issue of Our Kids Go to School, both experts and parents agree that the number one reasons why families are choosing private education are smaller class sizes. Teachers have more time for each individual student, and they're able to build a relationship with the students. They're able to monitor their progress. If they need to be challenged, they're able to give that challenge to the students. There are also less bureaucracy, so a larger curriculum, more flexibility with curriculum, and more courses and programs that are able to be offered. In addition, there is usually more structure, an enriched academic setting. If you're looking for a specific music program or athletics program, science, technology, private education is able to offer this to students. 예, 학급의 인원수가 공립학교에 비해 훨씬 더 적고 그리고 선생님들과 아이들이 접할 수 있는 기회가 훨씬 더 많기 때문에 사립학교를 자주 부모님들께서 찾고 선호하시는 것 같습니다. 하지만 사립학교를 선택함에 있어서 가장 큰 걸림돌로 작용하는 것이 있다면 바로 학비일 텐데요. 학비는 대략 얼마 정도 예상하면 될까요? Private schools can be expensive, yes, but they don't have to be. Yeah. There is a school there for every budget. We have schools that list on our website for that start less than $4,000 a year, but there are schools that go up to $40,000 a year. So there is a wide range. Parents who do choose the private education system, they're making a conscious decision. They are able to find a school that fits into their budget and into their family needs. Schools range, basically the cost of tuition depends on the location of the school, the facilities, the programs offered. It also ranges on teacher and student ratios. So there are things that you can take into consideration. One thing that we do encourage parents to do is when they're looking at their budget and looking for a school, to calculate what the costs that they're currently spending on their education and on their child right now. A lot of private schools will include extracurricular activities. They'll include before and after school care, music classes and programs, hot lunches, maybe busing, things like this where you're currently paying for. And with the private system, you may realize that a private school does not cost that much more than what you might currently be spending. 혹시 학교에서 지원하는 교육비 제도는 없나요? Yes, financial assistance. A lot of schools can offer financial assistance to parents. There are bursaries available, scholarships, sourced funding.
Some schools offer siblings discounts if one or more students go to the same school. A lot of schools will also offer payment plans if you want to pay on a monthly basis or on a weekly basis maybe. So these are things to ask. And when you are speaking with schools and looking at different schools, ask about financial assistance if you think that your family does need it. If the school is able, they are willing to provide you with financial assistance. 네, 잘 알겠습니다. 그런데 캐나다 내에 정말로 많은 수의 사립학교들이 있는데요. 이렇게 많은 학교들 중에서 어떻게 하면 정말 좋은 학교를 찾을 수 있을까요? Well, it's not easy. No school can be everything to every student. So what it is important is you have to ask, parents need to ask themselves, what is the best school for your child? Every family, every student, and every school is unique. So you need to assess your child, determine what it is, what are their academic strengths, what are their interests, and what is important to you. Yeah. Are you interested in a single-sex or a co-ed setting? Have you considered boarding school? Is it something that you think they will like, the independence, or will they feel lost or abandoned in a boarding school? Are you looking for a school on the way to work, or something that does offer a really great academic program, or something where they can excel in the computers or the technology area? Also consider your family priorities. If it's a certain cultural setting that's important to you, if there are certain languages that you'd like to learn. So these are things that you need to consider. And then once you figure these out, then you'll be able to find the best school that's for your child. And don't always just listen to what your neighbor has to say or what other parents are saying. Do research on your own and speak to the schools individually. 예, 지금 들으신 것처럼요. 정말 좋은 학교를 찾는다는 것 그렇게 쉬운 일은 아닌데요. 하지만 부모님들께서 나의 자식들에게 그 자녀분들에게 좋은 사립학교를 선택을 해줄 때 최종적으로 고려해야 될 사항이 있다면 무엇일까요? Well, choosing school is not easy, but at Our Kids Publications and ourkids.net, we do try to make it as easy and as painless as possible for parents. On our website, there's a lot of information, and in the magazine, there's a lot of information, a step-by-step guide that helps parents walk them through 4 key steps involved in the process. The first step is, like I mentioned, assess your family's needs. So look at, again, your child, their learning style, their personality, their interests. Determine what's important to you, your child, and your family. Consider your budget, and write all this information down. Make a list. And so once you do start your research, you can go back to your list and determine, which schools will fit. The second step is to begin your research. So contact schools, look at school websites. On our website, we have an extensive list of open house events. So if parents are interested in looking for an open house and visiting schools, you can look at the open house list and find a school in your area that you can visit. We also have links on our website to 200 private school websites, so it's a really easy place to start. You could start and link to all the different websites from that one spot. After you began your research and collected your information, come up with a short list of schools that you think will fit into your family's needs and your budget, and then visit those schools. Go to open house events again, visit us at the Our Kids private school fairs. Go to the school 1, 2, maybe 3 times. Bring your child along, see how your child fits into the school setting, how they adapt to the classroom and the other students and the teachers, and ask lots of questions. The schools like questions. They're willing to answer those questions. So when you've done your school, you've researched all your schools, you've attended your schools, and the last final step is to make your choices. Determine what schools you think are fit your budget, fit your family, and then apply. Go through the application process, attend interviews, choose maybe 2 or 3 schools that you would be happy with sending your child to, because you don't want to, they are competitive, and you don't want to be left in September with no school for your child. So those are the 4 key steps that we recommend. There's an in-depth list, step-by-step guide on our website and in the magazine that takes you through it. And our advanced online search is really easy for parents to also narrow down their options. They can click on a certain location or programs that are offered,
courses that schools offer, and it'll actually develop a short list of schools for you so you could start your search that way. 네, 학교에서 오픈스쿨도 한다고 하니까는요, 그러한 오픈스쿨을 이용해서 학교를 직접 탐방을 해보는 것도 좋은 방법일 듯 싶은데, 그런데 사립학교를 이제 다니러 가는 학생들 중에 이곳에서는 신규 이민자라든지 그리고 유학생들이 참 많은데요. 이럴 경우에 그 학생들이 그 모국어가 영어가 아니기 때문에 굉장히 학교에 적응하는데 힘들어하기도 하는데요. 그럴 경우에는 어떻게 해야 할까요? Well, that is something good that you should bring up at the very start of your search. A lot of schools will have English as second language programs. They could have them with the school year, or some will actually even offer summer programs that will allow your child to bring them up to speed with their English language before the school year starts. If a school you're interested in doesn't have a program, what you can do, the school will likely be able to recommend you to a community program in the area. But we do recommend that if it is an issue, to bring it up at the start and speak with the teachers and the principals to ensure that your child doesn't get lost or left behind once the school year does begin. 좋은 학교를 찾는 지름길이 있다면 아마도 부모님들이 열심히 발로 뛰어서 여러 가지 정보를 수집해야 한다는 것이 가장 필요한 것 같고요. 마지막으로 자녀들의 사립학교 진학을 생각하고 있는 부모님들에게 도움 말씀 부탁드립니다. Well, private and independent schools in Canada offer children opportunity more than anything. They have advanced academics, they have excellent programs in the arts, sciences, musics. So if you are concerned about your child's education, if you want them to succeed and do the best they can, do consider private education. And come visit us at our private education school fairs. Again, they're held in Oakville on October the 14th. And in Toronto on October the 27th. So come out, you can meet with nearly 100 private schools in one day, get a lot of information, learn more about your options, and visit our website. You can register for the school fairs for free admission to the event online at ourkids.net. And on that website, you'll find a lot of information as well. Questions to ask, you can print a list of questions to ask. There's, again, a list of open house events. There is parents and students' stories about why they chose the private education, how they financed private education, and a lot of photographs that will give you a good idea of, you know, what the education system provides your child. 예, 스쿨페어가 이번 그 10월 달에 2회에 걸쳐서 개최된다고 하니까는요, 그것도 열심히 이용을 해보셔서 사립학교를 찾는 데 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 오늘 이 시간에는 Our Kids Publications의 아그네스 스타위키 씨와 함께 사립학교 선택법에 대해 알아봤습니다. 오늘 여러 가지 도움 말씀 감사합니다. Thank you. Thank you very much. 온 가족이 모여 보름달을 보면서 즐거운 시간을 보내는 추석이 며칠 뒤로 성큼 다가왔습니다. 추석은 한 해 농사를 끝내고 오곡을 수확하는 시기여서 명절 중에서 가장 풍성한 때라고 하는데요. 가족과 함께 송편을 빚으며 넉넉하고 풍요로운 한 주 보내시길 바랍니다. 저는 다음 주에 더욱 새로운 소식으로 여러분 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.